नेक्स्ट आम्ही पोया टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. ओके, फर्स्ट आसा तो नेगेटिव्ह वेक्टर. नेगेटिव्ह म्हणजे कितें, आता हो ह्या डायरेक्शनान गेला ए वेक्टर. ओके, जर तो परतो येयलो जाल्यार तेका आमी मायनस येयलो. मागीर इक्वल वेक्टर्स म्हणजे त्यांचे मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन इक्वल असतात. नेक्स्ट इज को-इनिशियल वेक्टर. को-इनिशियल म्हणजे हेजो इनिशियल पॉइंट सेम असता. म्हणजे आता हो ओरिजिन हा, एक गेलो, दोन गेले, तीन गेले, यांचं ओरिजिन पॉइंट सेम हा, म्हणजे स्टार्टिंग पॉइंट सेम हा, तांकां को-इनिशियल वेक्टर्स म्हणटात. देन वी हॅव कोलिनियर. ओके, कोलिनियरान वेक्टर्स तुमचे इक्वल इन मॅग्निट्यूड और अनइक्वल इन मॅग्निट्यूड असू शकता, इक्वल इन डायरेक्शन और नॉट इक्वल इन डायरेक्शन असू शकता, बट ते असे आसूंक जाय सेम और पॅरलल और एंटी पॅरलल. ओके, सेम डायरेक्शनान वयता, सेम लायनीन आसूंक जाय ते, दे शुड एक्ट इन द सेम लायन. देन पॅरलल और एंटी पॅरलल हेंका कोलिनियर वेक्टर्स म्हणटा. ओके, मागीर एक झिरो वेक्टर असता जसो मॅग्निट्यूड झिरो असता. Then we have next is vector addition. So suppose दोन वेक्टर्स आसा P आणि Q एकाच डायरेक्शनान वयता, जाल्यार हेंचे एडिशन कितें जातलें. सपोज हेजो व्हॅल्यू 3 आणि हेजो 4 जाल्यार 3 + 4 7 जाता. ओके, if they are in opposite direction like this, जाल्यार तेजे एडिशन कितें जातलें 4 - 3 or 3 - 4, so तो 1 जातलो आन्सर. Okay, next we have laws of vector addition. Okay, so first is the triangle law. So suppose दोन vectors आसा, एक असो आणि एक असो, जाल्यार हो जो वेक्टर आहा that is given by the resultant vector a plus b. Okay, next we have parallelogram law of vector addition. So हांगा एक पॅरलेलोग्राम ड्रॉ करपाचो, म्हणजे हांगा बी येतलो आणि हांगा ए येतलो. दिस इज युअर रिजल्टंट. म्हणजे जो डायगोनल असता पॅरलेलोग्रामाचो तो रिजल्टंट जाता. पॅरलेलोग्राम म्हणजे तेजे ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पॅरलल असता, राइट. And we have polygon. So polygonan again A आसा, B आसा. Okay, हो जालो A plus B, correct. आता हांवें C घेतलो जाल्यार हो कितें जातलो A plus B plus C. then D घेतलो जाल्यार हो कितें जातलो A plus B plus C plus D. म्हणजे सगळ्याक आमी ट्रायंगल लॉच यूज करता. ओके, हो जालो R. आता आमी पॅरलेलोग्राम लॉचो रिजल्टंट वेक्टर कसो फाइंड आउट करता ते ट्रायंगल लॉ यूज करून तेजे आमी
चे डेरिवेशन आहा ते पळोवया. ओके.